世界开满了花。哎，郑章，状态这么差，一晚上没睡啊？我给他打了一晚上的电话，他都没接。哎呦，我早就跟你说过了嘛，跟女人吵架都不能讲道理，女人都是一群不用脑子的生物。不讲道理怎么吵啊？不是吧，兄弟？跟女人吵架你都不会吵，你要假争吵，真赞美。你要这样，你长得美，你了不起啊？啊？你大长腿你就能冲我吼啊？你皮肤白你就可以欺负我是不是？你信不信我逼懂你？我爱你一辈子，我抱你一辈子，我亲你一辈子。你刷牙没有？哎，对，你在耍我吗？你要搞清楚一个逻辑，这女人跟你吵架，从第一句开始，她就已经忘了为什么要跟你吵了，她只在乎一个问题，你是不是真的爱她？来，跟我学一下。气死我了！你怎么长得这么漂亮？来，跟我学一遍。我太生气了！你怎么能长得这么漂亮呀？对，再放松点，再来一遍。来，我太生气了！你怎么能长得这么漂亮？我知道我长得很漂亮。天生丽质难自弃，得来全不费功夫。哎，你还是在耍我是吧？谢谢，谢谢。请慢用。琳达姐，谢谢你，笑什么？谢谢你那天跟我说的那些话。希望我那天的直白没有过分的打击到你。你那天跟我提的那些问题，我真的认真思考过了。我是谁呀？我就是谭铮铮，一个在北京长大的普通女孩。好小的时候我就跟我爸来了北京，几乎我所有的一切都来自这个城市。这儿的土壤啊，我呼吸的空气啊，食物，还有建筑，这些都是我的养分。最重要还有这儿的人，还有那份情怀。你还问我要去哪儿？以前我真的好想去国外啊，想学设计。那天你问完我之后，
我好像又不想去了，因为我离不开这儿，这儿有我想待在一起的人，我舍不得。你好像开窍了，可是你还是没有回答我，为什么想做设计？那天你提到的那个新锐设计师盛夏，我跟他是一个大杂院长大的，我们俩是发小。其实上次你说的那些话，对我打击的确挺大的，因为我从小喜欢设计，就是因为盛夏。我哪懂什么呀？我什么都不懂，小时候就只会像个跟屁虫一样跟着他。盛夏喜欢什么，我就喜欢什么。结果后来他从大杂院搬走了，我们的距离就越来越远了。再后来他去了国外，我们就不联系了。所以从那以后，我就总是要跟他比。我也想我的设计能够超过他，可是慢慢的，我好像就找不到初心了。有的时候遇到困难，我也想过放弃。我问过自己，我是不是应该放弃？如果我说你应该放弃，你就真的会放弃吗？这不就得了？这个世界上最顶尖的设计师也经常会迷茫，然后回过头来找初心，然后再迷茫，再寻找。可是这些完全妨碍不了他们做出这个世界上最伟大的作品。听过一句话吗？念念不忘，必有回响。你会找到的。我可以吗？我有一个善意的提醒，想听吗？灵感的源头可以凭直觉，但是思路不行，思路必须要清晰。这也就是为什么我们在画画的时候必须先画轮廓。设计是这样，事业是这样，爱情也是这样，走一步想三步。之前看你的作品，我觉得最大的一个弊端就是乱，特别乱。好像在你的性格里也有这么一个问题。我就知道你还得来找我，喝点什么？不喝了，出事了？我要回北京了。哦，你跟申凯之间发生什么了？那就是发生什么了。太棒了，太棒了！你能不能靠点谱啊？这世间的爱情有很多种，其实没有对错。你看过《廊桥遗梦》吗？那里面那个出轨的主妇和摄影师之间纯洁的爱情，哎呦，太感人了！算了，我还是走吧。哎，你别走，其实你们俩不算出轨啊。申凯跟盛夏不是已经分手了吗？我只想告诉你，我要回北京了，你好好照顾凯文吧。他不能再喝酒了，我希望他跟盛夏能好好在一起。你干嘛一直跟着我呀？你的状态告诉我，你跟申凯之间不但发生了什么，而且还很严重。你爱申凯爱得很深，其实他也爱着你，只是他现在还没有发现。他现在陷入了一种越是想要得到就越得不到的爱情误区，而且他还没有意识到，他真正爱着的是你这个默默为他付出的女孩。我不知道你在说什么。哎，你叫什么呀？我干嘛告诉你啊？
告诉我有惊喜。反正不管怎么样，我也希望你能陪着凯文一起戒酒。毕竟我要回北京了，盛夏又太忙，没办法照顾他。以后就麻烦你了。我叫贾小朵。贾小朵，我跟你打赌，你跟凯文最终会修成正果。如果我赢了的话，你帮我介绍一个对象呗。身高、年龄、职业全都不限，只要我跟他互相看得对眼儿，聊得来。哦，对了，你还会来找我的，你不会离开这里。道歉。争执是因为立场不同，想要的结果不同，所以持续角力，直到其中一方失去坚持下去的动力，或者终于发现，与其花力气争吵，不如用来好好经营彼此的关系。哎呀，这天也太冷了。本来这徐天就有点感冒，要不然今天晚上就别让他去了吧。冻死他活该。该，这头犟驴冻死活该。就是再让他睡10天外面，他也是不会跟我投降的。还要再睡10天啊？什么理解能力啊？哦，我明白了。那我今天晚上就去把床垫拉回来了。我给徐天打个电话。喂，徐天，萨琳娜说你今天晚上不用去睡大街了。睡？为什么不睡？当然要睡了。啊？天气预报可说今天晚上可能要下雨啊！你别把自己冻。我就是喜欢雨。没有雨我还不睡了，雨越大越好。好的，好的，随你。那你好好照顾自己吧。完了，已经冻傻了，他非要睡外面。爱睡不睡，反正今晚我是不会陪你们受这个罪了。Yes, madam， 明白了。明白什么呀你？陪我喝一杯。我要开车呢。那再见。萨琳娜说她不来，赶紧上车吧，带你找个酒店去。我才不要去酒店，我要在外面待着，吹吹风，风使我冷静，可以让我仔细的想一想。行吧，天气预报说有70%的降雨概率，有备无患。哇！你怎么上来了？我有事情问你啊，最近南边的贫民区有没有关于水源方面的案子？水源的案子没有啊，你好好想一想，有没有人投诉或者报警，比如拉肚子啊、中毒之类的？拉肚子？还真的有。几个月以前，我们警局的警员有一大半都因为拉肚子去医院了，而且周围的居民也有拉肚子去医院，说明肯定不是食物中毒，是水源问题。后来呢？后来也没有伤亡啊，就不了了之了。什么时候你记得吗？我记得好像是赛琳娜跟她画家男朋友分手的日子，4月份，4月3号。4月3号，确定吗？那当然了，那天赛琳娜让我去把插画男友送她的画全给烧了，我拉肚子呀，我就迟到了，她还骂我。明天你去水质监测局，把所有的报告想办法调出来。有线索了，
大案子。猜对了，凭我的直觉，我觉得这绝对是一个大案子。你把3月份和4月份所有关于贫民区的水质检测报告给我调出来。哎，大哥，我只是个小警察呀。人家有钱呀。你还是去后面吹吹风吧，这是钱。哎，你刚才说的那酒店在哪？走呗。你怎么了 ？What happened？ 我既然就是死，也不会给你喝半滴酒。为什么？因为有一个女孩来找过我，她特意嘱咐不能让你喝酒。女孩？你知道是谁？算了，反正我这次来不是要喝酒的，主要是来看看你，看看这里，顺便，啊，给山区的孩子减点生活费是吧？收了。不过这个贾小朵呀，真是个好女孩，值得珍惜。哎，你知道我直觉很准的。但是你这是错了，我爱的是盛夏。你别再执迷不悟了。姚导跟你说了什么？他倒是没跟我说什么，不过我能看出来，你们2个人之间发生了什么。能看出来，你别乱说话好不好？做男人应该有点担当，得不到的别强求，真心人别辜负。真的很难聊过10句话，你知道吗？为什么呀？因为我说话扎心是吧？疼不疼？好疼啊！那个，来，你别辜负了贾小朵。你以为你嘟嘟个嘴装可爱，我就会原谅你吗？不会，我不会接受你的道歉。来半天了，干嘛不进来啊？我已经跟那个美术概念师沟通过了，他会尽量把那个水袖做出别的效果来做补救，还有那个孔雀羽毛也会抽掉。你们和好了啊？啊，对啊，我跟他道歉了，然后还答应送他一件我做的衣服。就这样啊？对，还有我跟那个3D 动画部门也沟通过了，之后每款设计要做到同步信息更新，这样才能保证各个部门能够真正理会设计师的意图。这不是我的工作吗？你没想到的，我就帮你分担一点嘛。哦，我把各个部门的工作流程也熟悉了一遍，然后给每款设计做了个时间表，你看一下有没有问题。然后就由你这个大领导统一安排通知。呵，厉害啊！哎，这些都是你想出来的啊？我后来仔细想了想，其实这些啊，跟我们做衣服的流程差不多，无非就是谁先谁后怎么做。只要做之前把这些事情都理清楚了，做之前都想好了，自然就不会乱。可以。对了，你来干嘛来了？我是来吵架的呀！哎，你以为你这么美就了不起了吗？你嘟嘟的嘴想让我亲，我就会原谅你吗？哎，你以为你乌黑的头发这就可以璀璨我的？你跟日上吵，来，继续。哎，你长得这么可爱，咋不让人说啊？喂，哎，你回来，我还没说完呢。怎么了？美还不让人说是吗？
still don't get it. Why would you want to settle with Xu Tian? He's just some nobody. It's not like he's gonna win the case. No. If he takes us to court, we will lose the suit. Impossible. Think of it. If we won the suit, what will Xu Tian do? He will continue investigating until he discovers the secret we're trying to hide. In order to get Xu Tian to stop, we have no choice but to put the matter to rest by losing the lawsuit. Are you willing now to settle or to lose the law case? I don't think he's gonna find anything. Ivy, the significance of a lawyer is not just to solve problems, but also to wisely avoid problems. Remember, hotheads like Xu Tian, who are energetic and overly ambitious, they are experts at creating problems. I hate feeling like we're pinned down by some no-name lawyer. I told you before, your biggest problem is your overwhelming desire to win. A really top lawyer has to know that his battlefield is not just in the courtroom. Our goal is not to win Anna's personal injury lawsuit. Our goal is to get Xu Tian to stop focusing on the Shengda construction site. So I heard Yunfei said Donald would come and talk to you. How much did they give you? Anna, I wanted to ask you, why do you want to fight this case? After my injury, they completely ignored me. It's infuriating. I just want an apology from them. Not for a compensation? Of course I want compensation. I had to stay in the hospital to recover, and it cost me so much. I need the money for surviving. Anna, I don't know if you've ever heard of the phrase, retreat in order to advance. I've heard about it. You're not saying you're rejecting the compensation here. That's right. And that is our only option. So you're telling me I'm getting nothing at all here? Anna, compensation is important, but your dignity is even more important. Let me tell you, if Yunfei found out that you took the money and lost your dignity, I can promise you, from now on, he won't speak a single word to you. Are you sure? I'm sure. I get what you mean. I'm going to class now. I'm handing the case over to you. There is absolutely no reason to rush. Take your time. Niu bi. Niu bi. I learned what you taught me, and I can already understand a fair amount of Chinese now. It's your turn to learn English. 你到底想跟我说什么呀？啊，别说这鸟语，有本事你给我说中文。For your sake, I didn't accept the money. 啊？什么 Money. ？Money. Yes. 钱呐？对啊，钱。啊 I did not accept the 赔偿金。啊？赔偿金不要了。为什么不要？之前说不要 money，他要 self-esteem。什么玩意儿？搜什么 ？self-esteem。你查查我看看。等一下，我查字典。这小子还不要钱了。不要钱了。这个，书签要这个。尊严。啊？对啊。看来这小子还开始干点人事了啊！不要钱，要尊严，挺好。你刚才说什么？跟你啊？哦。你跟我说英文。
好，说一点英文。行，那我就跟你学English。English。哎，你说的对啊，你的发音真迷人。是吗？是啊。哦，喝茶吧。好了。Hello， 你要的水质检测报告我给你调出来了。太棒了，汉克。你现在在哪儿？我马上去找你。我在水质检测室，你过来吧。Oh, everyone is working hard. I know. I tell you some Chinese magic words. When you get afraid, you just keep reading. 敌人都是纸老虎。纸虎？我。敌人都是纸老虎。纸老虎。Just here. Zano, What take you so long? I'm sorry, it's difficult to hail a taxi. Is there a reason? Vladimir show, remember? Can Sheng go with us? I heard that your old friend Olivia will take 2 assistants to the show. I'm afraid that if you only take one, you will be loved by her. Okay, go. Smile. Please leave my camera. Smile. Yes. That's great. Have a look. Oh, yeah. 这么巧啊？这么巧？啊，汉克在水质检测室，我刚好有事情找他，没想到你也在这儿。好。哦，我跟我们总监来参加弗拉基米尔的秀。哦，对了，谢谢你帮我介绍了这份工作，我才有机会可以参加这样顶尖的秀。谢谢。不客气，朋友嘛。哎，秀怎么样？啊，特别好。弗拉基米尔的风格确实发生了微妙的变化，他放弃了之前浓烈色彩的运用，越来越趋向温和，越来越大气，我也越来越喜欢。刚才他有一套连体装，跟我之前的设计不谋而合。盛夏，走了。来，盛夏，能看到他这样的笑容真好，也许这才是他想要的生活。好的工作，好的爱情，好好努力吧，盛夏。月支出是7800。
32+7。那个谭叔您不用往里边输入，这都会计的活儿。哎呀，这人呐，就得活到老学到老，是吧？那谭叔，那这么着，您先在这研究着，我有点事儿，我行啊，行，好。哎呦，李总，你快说说谭叔，他在这搅和一天了都。哟，凤英回来了。哎，我跟你说，就这个会计软件，我熟悉的差不多了，以后我还能帮你管账。怎么了这是？李总，银行贷款的事儿。银行贷款被拒绝了。被拒绝，那凤英那愁也没用啊，总会有办法解决的。你看这都这么晚了，要不咱们吃饭去吧？我收拾收拾，咱们吃饭去啊！凤英啊，饭好了，吃饭吧。启明啊，谢谢你啊，帮我照顾这房子，照顾的还挺好的。那都应该做的嘛。还是老样子，都没动。嗯，对，都没动。那你的东西我也不能扔啊。这东西现在都快成文物了。这缝纫机呀，是当年我跟盛英红结婚时的彩礼。那时候结婚的3大件：自行车、手表、缝纫机。手表他带走了，自行车也没了，就留下了这台缝纫机呀。凤英啊，这么多年，你说这么重的担子，你一个人担，真够辛苦你的了。你说我们年纪也都不小了，要不你让我替你担着吧？你怎么帮我担呢？我帮你做生意呗。算了，你还是每天帮我做饭送到厂里，这才算是帮我。每天做饭，真的？那还有假呀？你做生意不合适，你做饭挺拿手的。太好了，那这样啊，我去再给你加2道拿手菜啊。You're late. Mr. Donald, how did you get in here? The door was unlocked, didn't you know? You wrote it. Coffee? Sure. I wrote this book myself. When I was sitting here reading it, I actually felt a little unfamiliar. That proves what you believe now is different from the book you wrote. I wrote this quite a few years ago. I dealt with all of these cases when I was your age. I thought Ivy would be the one who'd be coming. Ivy's on another case right now. I seem to be the person in the office that has the most free time. Of course, you're a big firm. Endless number of cases on your hand. What case did you like in this book? The food poisoning case. You fought the biggest food corporation here and brought 30 victims justice and compensation. You know, it's interesting. The Donald Law Firm now represents that food company. You mean there's no absolute justice? I like your cleverness. I'm very sorry.
I can't be signing this agreement. That's exactly what I expected. As was your liking the case about food poisoning. This feeling of the little fish catching the big fish was so exciting. It made me feel like a hero. But the book that you read only had one aspect of that case. There was, in fact, another side. A very worthwhile project at that food company was destroyed by the lawsuit. What does that mean? Young man, I just want to tell you that the world is not black or white. It is really the gray areas that make the world work efficiently and even achieve great progress. That sounds pretty deep. Let me speak simply. We're in the same profession, but I'm a lot older. Would you like to know my opinion of you? Of course. Only if you don't charge a fee. Every young man who comes here is eager for success. Success is not difficult, provided you have 4 things: talent, effort, ambition, and a platform. You already have the first 3, and they are excellent. All you lack is a platform. And I can provide you with such a platform. Are you like offering me a job? It's a big stage. How so? Would you believe me if I said because I like you? Thank you. 你确定你真的要走吗？决定了，没有遗憾。这里让我遇到了很好的人，也让我遇到了美丽的风景。不过对我来说，拥有最美好回忆的还是你的家乡。这次我走得匆忙，也没来得及跟叔叔打个招呼。你要是有时间的话，麻烦你跟叔叔说一声，欢迎他来北京。只要他来，我一定会好好接待的。我想他可能不会再回去了吧。因为你去世的母亲吗？或许。其实我觉得叔叔挺爱他的，可能就是因为太爱他了，所以才恨他那么早的离开你们两个。而且我觉得叔叔真的很爱你，只是表达的方式生硬了一些。我觉得你应该跟盛夏以后多多的关心他，可能他慢慢的就会接受盛夏了。哦，对了，过段时间就是叔叔的生日了，我觉得你应该和盛夏一起回你家，给他过个生日，叔叔应该会很高兴的。还有，之前叔叔说喜欢一个烟斗，我给他买了，一会儿你过来的时候，麻烦你给他。谢谢你，你总是为别人着想，还很周全。那你早点过来吧，盛夏才刚刚入职，不能迟到，还有好多事儿要忙呢。All right, bye. I can't believe what Donald did. He went and talked to Su Tian and asked him to come work at our firm. Thought I should tell you since you're head of Shenda Corporation. Calm down, Ivy. This idea originally came from my mind. What? I had dinner with Donald, and we talked about the case and Xu Tian, and we decided to give him a chance to stand by our side. Do you know how ridiculous that sounds? If you want to destroy your enemy, you have to make him your friend. Look, Gary, I know this guy, all right?
He's going to bring trouble here. Remember this day. I'm moving out. 真正的威胁善于潜伏在表面之下，他会假借弹劾的名义，隐藏实际的试探与攻击。哎，等一下，还有小朵呢。上班也要带他？你一会儿不是要参加派对吗？现场应该会有很多老总，你帮他留意一下，看看有没有适合他的工作，要那种可以顺延签证的。等一下，他要找工作？是我觉得他不对劲，他最近老是在家帮我收拾东西，也不找工作，也不约会了。我感觉他要回北京。不行。上下每个人都有自己的选择。如果他真的想回北京，你这么拦着他，会不会太霸道了？而且你喜欢这里，不代表他会喜欢。你不了解情况，他回北京会很艰难。我懂了。他妈妈过世，他爸还在监狱。嗯，你知道？他跟我聊起你的时候，就跟我说了。他说，除了父母以外，你是他在这个世界上最亲的人。要不我帮他联系一下国内的合作方，看有没有合适他的工作。不行。就算他要回北京，也可以回我家去帮我忙。她也是我在这个世界上最亲的姐妹。而真诚的歉意，有时也一样无法浮上台面，因为一旦揭露，就不是说声对不起就可以翻篇的了。最后一抹夕阳伴着月光洒在你的脸上，我闭上双眼想象，风吹动月儿摇晃，树叶在沙沙响，全世界都是你的模样。我靠在你肩膀看着远方，眼波在流淌，好想把这一切收藏。记得你说过的话，在我心中发芽，有你在的世界才是天堂。乘着你的翅膀带我飞翔，即使风大我也不怕，有你陪在我身旁。翻过最高的那堵墙，就能看见最亮的光。住在你的心上，不再慌张，你的声音不等回响，告诉自己要坚强。你就是我的避风港，在我最绝望的时候返航。乘着你的翅膀带我飞翔，即使风大我也不怕，有你陪在我身旁。翻过最高的那堵墙，就能看见最亮的光。住在你的心上，不再慌张，你的声音不等回响，告诉自己要坚强。你就是我的避风港，在我最绝望的时候